Hello, my dear student. I am coming in front of you to take a class of higher secondary second year for the subject of physics. As you know, this is a YouTube channel. This my YouTube channel name is Physics with Nobit sir, and please subscribe my channel to take the advantage of this channel. So মই আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ মই কেইটা ছ'চিয়েল মিডিয়াটো আপডেট দিছিলোঁ যে মই অতি সোনকালে ফিজিক্সৰ কেইটামান ক্লাছ লৈ তোমালোকৰ ওচৰত আহি আছোঁ যাতে লকডাউনৰ সময়ত অন্তত তোমালোকে কিছু ৰিকভাৰ কৰিব পাৰা চাওঁ কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ আশা কৰোঁ ভালে হ'ব যি কি নহওক মই তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম যদিও ইট ইজ এ ভেৰি মানে দেট ইজ ইংলিছ মিডিয়াম কোৰ্চ উইল বি ষ্টাৰ্টেড যদিও হ'ব তথাপিও মই মাজে সময়ে অসমীয়াও ক'ব লাগিব Anyway, so the first chapter of the higher secondary physics first chapter is that is electric charges and fields. Now in this chapter we have to know what is electric charge and what are the properties of the electric charge and what effect can apply by the electric charge. All the things we have to know very details in this chapter. So আশা কৰোঁ তোমালোকে খুব মনোযোগেৰে ক্লাছটো শুনিবা So first of all we have to know what is electric charge. Electric charge no ki bostu. Electric charge আমি কেনেকৈ define কৰিম. So মই electric charge or definition to I have written this definition of electric charge in the blackboard. You can also write down this one. If the question arises like that in the examination, that is what is electric charge, define it. So you can write down this one. So this one what? Electric charge is a basic property of a particle. It is a very intrinsic property. That is basic property of a particle. Due to which it can apply force on other particles. So that is charge is a very basic property of a particle, due to which it can apply force on the other particle. So তোমালোকে চাব পাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিঘটনা আমাৰ সন্মুখত আহে যেনেকৈ আমি যদি কম যদি আমি শুকান চুলিত যদি আচৰি দিয়াৰ পিছত আমি যদি সৰু সৰু কাগজৰ টুকুৰা ওচৰত লৈ যাওঁ the comb will attract the pitch of the paper. So there is an attraction between these two. So attraction means some kind of force. So তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পৰিঘটনা আমি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ মানে গ্লাছ ৰড When a glass rod is rubbing with a that is nylon that is clothes, that is one of the clothes, that time then the glass rod can also attract some pitch of papers. So that kind of things, some attraction, some repulsion, that kind of things is nothing. It is only for the existence of charge. So charge is tomar bostu jikono eta bostu intrinsic property. এটা বস্তুটোৰ এটা ভিতৰুৱা এটা ইন্ট্ৰিনসিক প্ৰপাৰ্টি যাৰ কাৰণে বস্তুবিলাকে এটা আনটোৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিব পাৰে অনলি ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰাই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে পটেনশিয়েল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সো দ্যাট ইজ দ্য ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ভেৰি ক্লিয়াৰ ওকে লাহে লাহে ইট উইল বি ক্লিয়াৰ মানে তোমালোকৰ হৈ যাব চোৱা চাৰ্জক আকৌ আমি দুটা ভাগত আমি ক্যাটাগৰিকেলি ভাগ কৰিব পাৰোঁ ওৱান কাইণ্ড অফ চাৰ্জ ইজ কল্ড পজিটিভ চাৰ্জ এণ্ড আদাৰ ইজ কল্ড দ্য নেগেটিভ চাৰ্জ দেৰ ইজ এ জেনাৰেল থিয়ৰী দেট ইজ হোৱাট দেৰ ইজ এ এট্ৰাকশ্যন বিটুইন টু আনলাইক চাৰ্জেছ এণ্ড দেৰ ইজ এ ৰিপালশ্যন বিটুইন টু লাইক চাৰ্জেছ ফৰ এক্সাম্পল one positive charge is here and other positive charge is here. In between these two positive charge there is a repulsion. So positive charge means it is a like charges. So there is a like in between two like charges there is force of repulsion. Similarly, there is a attraction between two unlike charges. Suppose this is a negative charge, this is a positive charge. In between two, there is a force of attraction. So this is the phenomena you know already. So that is what. Now I am going to tell something that is another thing, that is what is called a charged body. What is called a chargeless body, neutral body. So what does it mean? Charged body mane ki bujo ami, that is neutral body mane ki bujo, chargeless body mane ami ki bujo, what does it mean? We have to discuss this one again because so ami eneke charged body means what? Actually what happened amar sarifale jiman khini bostu ase all the materials consist of charged particles because you know
আমি যদি মেটেৰিয়েলছবিলাকত যদি আমি স্মল মানে টুকুৰা কৰোঁ, আল্টিমেটলি উই গট এ ভেৰি বেচিক particles, that is what fundamental particles, that is electron, proton, neutron. These three fundamental particles will come out. But among these three particles, electron and proton are the charged particles. Means what? Charges already exist in the body. So every particles, every body charge is there, charge exist হৈছে। কিন্তু কিছুমান পাৰ্টিকেলছ বা কিছুমান বডিক আমি চাৰ্জ বডি বুলি কওঁ, কিছুমানক আকৌ চাৰ্জলেছ বডি বুলি কওঁ। কিয়? বিকজ চোৱা মিনছ হয় কি, যেতিয়া কোনো এক্সেছ চাৰ্জ হৈ থাকে, ছাপ'জ মই এটা এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ। ছাপ'জ গ্লাছ ৰড যেতিয়া চিল্কৰ কাপোৰৰ ওপৰত যেতিয়া ৰাবিং কৰা হয়, গ্লাছ ৰড ইজ ৰাবিং উইথ চিল্ক ক্লথ, that time what happened, some electron from the glass rod is transferred to the silk because due to the frictionৰ কাৰণে সেই গ্লাছ ৰডৰ পৰা কিছুমান ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হয় চিল্ক কাপোৰত। চ' যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হ'ব, চ' আগতে যিখিনি গ্লাছ ৰডত যিখিনি ইলেক্ট্ৰন আছিলে, দেয়াৰ ইজ এ শ্বৰ্টেজ অফ ইলেক্ট্ৰন। শ্বৰ্টেজ অফ ইলেক্ট্ৰন মিনছ আগতে মানে আগত যিটো চিটুৱেশ্যন আছিলে, আগত গ্লাছ ৰডত যিকেইটা পজিটিভ চাৰ্জ আছিলে, ছেম এমাউণ্ট অফ নেগেটিভ চাৰ্জ আছিলে। কিন্তু ডিউ টু দ্য ফ্ৰিকশ্যন, দ্য নেগেটিভ চাৰ্জ, দ্যাট মিনছ ইলেক্ট্ৰন ইজ ট্ৰান্সফাৰ টু দ্য ক্লথছ, চ' দেয়াৰ ইজ এ শ্বৰ্টেজ অফ ইলেক্ট্ৰন। মিনছ পজিটিভ চাৰ্জ উইল বি গ্ৰেটাৰ, মিনছ পজিটিভ চাৰ্জ বেছি হৈ যাব। চ' এজ এ হোল, দ্য গ্লাছ ৰড উইল বিহেভ এজ এ পজিটিভলি চাৰ্জড বডি। On the other hand, the clothes, where the electrons are transferred to the clothes, initially the clothes were neutral. Neutral means what? There is a same amount of electron, same amount of proton, means positive charge and negative charge are same. But due to the friction or rubbing, the some electrons is coming from the glass rod, and the excess electron will redistributed to the clothes, and as a whole the clothes behave as a negatively charged particle. So this is the charged body. Clothes is already charged body, and glass rod is also behave as a charged body. This is how we can charge a body. One of the method to charge a body. This is one of the methods. So many methods are there by to charge a body. বিভিন্ন ধৰণৰ মেথড আছে, তাৰ ভিতৰত ওৱান মেথড ইজ দেট বাই ৰাবিং অৰ বাই ফ্ৰিকশ্যন উই কেন চাৰ্জ এ বডি। চ' চাৰ্জড বডি মিনছ দেৰ ইজ এ এক্সেছ অফ চাম ইলেক্ট্ৰনছ অৰ চাম প্ৰটনছ, মিনছ প্ৰটন মিনছ দেট ইজ পজিটিভ চাৰ্জ। চ' যেতিয়াই কোনো এটা বডিৰ ওপৰত এক্সেছ চাৰ্জ থাকিব, ইট মে বি নেগেটিভলি চাৰ্জ এক্সেছ হৈ যাব পাৰে, ইট মে বি পজিটিভলি চাৰ্জ এক্সেছ হৈ যাব পাৰে। চ' ইন দেট টাইম the body behaves as a charged body, okay? But as usual, that means naturally all the body behaves as a chargeless body, because see, a chargeless body means what? Means suppose this chalk, it has no charge, means chargeless. How it is chargeless? Because in this chalk the amount of positive charge and the amount of negative charge is same, means it is a neutral. Neutral means it is chargeless. So যদিও আমি চাৰ্জলেছ বুলি কওঁ, বাট চাৰ্জেছ এক্সিষ্ট, বাট total that is the positive charge and the negative charge is same, so it is called neutral, not it is chargeless. Yes, charge is there but it is neutral. So আমি জেনাৰেল কনভেনশ্যনত যদিও চাৰ্জলেছ বুলি কওঁ, but it is not chargeless, it is neutral. Neutral means the amount of positive charge are exactly equal to the amount of negative charge. And আৰু আমি যেতিয়া কওঁ যে চাৰ্জড বডি মিনছ দ্য নেট চাৰ্জ অফ দ্য বডি ইজ something positive or something negative, that is why it is charged body. কিবা প্ৰচেছত নেট চাৰ্জটো পজিটিভ হৈছে, নেট চাৰ্জটো নেগেটিভ হ'ব পাৰে, সেইটো প্ৰচেছৰ পিছত দ্য বডিটোৱে এটা চাৰ্জড বডি হিচাপে বিহেভ কৰে। চ' দেট ৱাজ দ্য আইডিয়া অফ চাৰ্জড বডি এণ্ড চাৰ্জলেছ বডি। অ'কে, আই থিংক ইট ইজ ক্লিয়াৰ। নাও another thing we have to discuss this one, that is এনেকুৱা আছিলে আমি conductors and insulators. What does it mean?
conductors and insulators. No doubt এইটো এটা ইন্ট্ৰোডাক্টৰী ক্লাছ, গতিকে প্ৰথম ক্লাছটোত অলপ তেনেকুৱা হ'বই। আমি জাষ্ট ইন্ট্ৰোডাকশ্যনহে কৰি আছোঁ, চেপ্টাৰৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই বাৰু। চ' conductors and insulators, what does it mean? Conductors means what? You know, conductors means the body through which current can pass, that is called conductors. Insulator means insulators. Insulators means what? The body through which current cannot pass, so that is called insulator. So now what is conductor? Why it behave, why it allowed to carry the current? Question to it, conductor to kyo current pass korat help kore, but insulator cannot provide, cannot pass any current. Why? Because so conductor means if there is a free electron in a body, the body will behave as a conductor. Means আমি যেতিয়া কারেন্ট যিবিলাক বস্তুৰ মাজেৰে কারেন্ট পাছ কৰে means conductor, সেই কণ্ডাক্টৰবিলাকৰ মাজত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন থাকে, আৰু ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ কেৰিং কাৰেণ্ট। আৰু যিবিলাক বডিৰ মাজত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন নাথাকে, দেট ইজ ইনচুলেটৰ। মিনছ কাৰেণ্ট কেৰি কৰাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন লাগে, ইলেক্ট্ৰন থাকে বাট ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন লাগে। চ' আমি যিখিনি ৱায়াৰবিলাকৰ মাজত যিখিনি কাৰেণ্ট পাই আছোঁ, দেট কাৰেণ্ট ইজ ডিউ টু দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ free electron in the metal. Suppose copper wire আমি current carry কৰি আছোঁ, that means what? Copper wire exist free electron, otherwise current cannot pass. যেহেতু আমি গম পাওঁ যে every substance বিলাকত, every particles বিলাকত electron proton থাকেই, but that electron proton are binding, bounds, they are not free to move current. ঠিক আছে, গতিকে কারেন্ট বিলাক carry কৰাৰ কাৰণে free electron থাকিব লাগিব। So due to the existence of a free electron in a conductor or in a metal, the metal behaves as a conductor. On the other hand, there is an absence of free electron in any substance is called insulators. So I think it is also clear. Now we have to move another idea, that is charging by induction. Charging by induction. Now one method I have already discussed, that method is called by friction. Friction means by rubbing. যেতিয়া আমি এটা বস্তু আৰু এটা বস্তুৰ লগত ফ্ৰিকশন কৰাওঁ, তেতিয়া ডিউ টু দ্য ফ্ৰিকশন some electrons is transferred from one body to the other body, and the neutral behavior of the body will losses. As a result, the body acquired a positive charge or negative charge. That process is called the friction. Okay, now I am moving away to the another section, that is called charging by induction. Charging by induction. Now what is charging by induction? Charging by induction means charged but without touching. So এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কেতিয়াবা আমি যদি এনেকুৱা কৰোঁ, suppose charging by induction means without touching we have to charge. Suppose a metal sphere, two metal spheres, suppose like that. This is insulated stand, another metal sphere, this is another is insulated stand. These are the insulated stand. Means what? That means through this stand charges cannot move. This stand charges cannot move. So suppose these are the two metallic sphere. Metallic sphere means metal, means free electrons are there or protons are there. Okay, so initially these two spheres are connected and placed like that. আমি এনেকে ৰাখিছিলো, ৰাখিলে কি হ'ব? In this two sphere, the charges originally যিখিনি charge আছিলে, that charge will distributed uniformly. প্ৰথমতে আমি ইউনিফৰ্ম ডিস্ট্ৰিবিউশন হৈ থাকিব, ইয়াত পজিটিভ চাৰ্জ, ইয়াত নেগেটিভ চাৰ্জ, পজিটিভ চাৰ্জ, নেগেটিভ চাৰ্জ, পজিটিভ চাৰ্জ, all the charges, both kind of charges will distributed all the spheres. But when
near to this sphere, if we take a suppose negatively charged metal, negatively charged, suppose this is a negatively charged rod, suppose এটা আমি বস্তু লৈ আহিলো, this is negatively charged, ইয়াৰ ওচৰত লৈ আহিলো, just take this rod near to this sphere, to this pair of the sphere. What happened? See very carefully, if you observe, we know there is a force of attraction between two unlike charges, and there is a force of repulsion between two like charges. So ইয়াৰ ভিতৰত এই দুটা স্পিয়াৰ ভিতৰত যিখিনি চাৰ্জ আছিলে, there are two kinds of charges, as you know. So due to the negatively charged this rod, negatively charged rod, so what happened? This negatively charged will attract the positively charged. On the other hand, this negatively charged repulses the negative charge to the other side. So automatically, when this rod is brought near to this sphere, that time this charges in between these two spheres will redistributed like this, because due to the negative existence of this nearest negatively charged body, the positive charge which comes to the nearest of the negatively charged, and the other oppositely charged, that is electrons or negatively charged, will accumulated to this side. Okay, এনেকুৱা ধৰণৰ redistribute হ'ব. Now if we suddenly separate these two sphere, that time what happen? This first sphere will behave like that. Only positively charged will remain in this first sphere, and second sphere, suppose this sphere is B, will behave as negatively charged sphere. So this is the charged body, positively charged body. This will behave as a negatively charged body. So means what? We acquired a charged body. আমি একটা charged body পাই গেলো. In what process? This process is called charging by induction process. Induction means without touching. Okay, আমি টাচ নকৰাকে আমি কোনো এটা বডি চাৰ্জ কৰিলো in this method. আমি কেতিয়াবা কণ্ডাকশন মেথডতো চাৰ্জ কৰিব পাৰো, বাৰু লাগিলে সেইটো আমি পিছত ডিসকাস কৰিম. So this is the method that is called charging by induction. Okay, so charging by induction method is this one. Now we have to move another concept, that is called basic properties of electric charges. This is very important. That is basic properties of electric charges. আমি চার্জ, what is charge? আমি অলপখিনি ডিফাইন কৰিলো, আমি গম পালো যে চার্জ is nothing, that is one kind of a property of a body, যিটো property কাৰণে body বিলাকে force apply কৰিব পাৰে বেলেগ এটা বডিৰ ওপৰত, আৰু মানে চাৰ্জ মানে দুটা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, এটা আছে পজিটিভলি চাৰ্জ হ'ব পাৰে, এটা নেগেটিভলি চাৰ্জ হ'ব পাৰে. চাৰ্জলেছ কি বস্তু আমি গম পালো, বা চাৰ্জড বডি কি বস্তু আমি গম পালো, চাৰ্জিং কেনেকৈ কৰে, দেয়াৰ ইজ ডিফাৰেণ্ট ৱে টু চাৰ্জিং, আমি বেলেগ ধৰণে আমি চাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ না. আমি এই চাৰ্জ পাৰ্টিকেল বা চাৰ্জৰ আমি বেসিক প্ৰপাৰ্টিবিলাক আমি জানিব লাগে. হোৱাট ইজ দ্য বেসিক প্ৰপাৰ্টিজ অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ? Now basic properties of electric charges. There are three basic properties of electric charges. These are, first one is additivity of charges. Means charge is additive in nature. Additive in nature means what? Very simple, this one. That means two or more charges can be added by simple mathematical algebraic operation. For example, suppose 2 coulomb charge plus 3 coulomb charge. Coulomb means what? You know that is unit of charge. So 2 coulomb charge and 3 coulomb charge can be added by mathematical algebraic operation. See, 2 coulomb plus 3 coulomb means what? 5 coulomb. So it will be 5 coulomb. So similar way, we can add so many charges just for mathematical calculation. That is called
additivity of charges. So we know there is a two kind of charges. So sometimes charge may also negative. So that in that case, suppose 2 coulomb minus 3 coulomb. In that case, it will be what? 2 coulomb minus 3 coulomb will be minus 1 coulomb. So it is algebraic operation. So charge can be added by simple algebraic operation. That is why it is called charge is additivity in nature. Means additivity of charges. Very simple. That means what? আমি চার্জ বিলাক আমি algebraic operation নিচিনাকে আমি যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰো, এডিশন কৰিব পাৰো, সাবট্ৰাকশন কৰিব পাৰো by simple algebraic operation. Okay? So now this is complete. Now number 2, charge is conserved. Charge is conserved. Conserved means that is the total charge of a system remain constant always. That is the total charge in a system remain constant. That process is called, or that phenomena is called charge is conserved. Means what? Charge বিলাক কেতিয়াও মানে লস নহয় বা কেতিয়াও ক্রিয়েট নহয়. Total charge will remain constant. For example, আমি এনেকে লব পাৰো, suppose আমি এনেকে কব পাৰো, suppose এটা মানে glass rod is rubbing with silk cloth. তেতিয়া কি হয়? মই কৈছিলো যে some amount of electron is transferring from glass rod to the silk. Isn't it? So electron বিলাক transfer means negatively charge transfer হয়. But total charge of the system. So of the system means what? Means total charge of the initial charge of the glass rod, initial charge of the silk is called total charge, will remain same after rubbing. Agote jiketa charge asile total, after rubbing same amount of charge will be there. There is no loss of charges. That is called, it is charge is conserved. Means total charge remain constant. Charge may be transferred from one body to the other body, but it remain constant to the system. System to একে থাকে, দুটা বডির মাজত ট্রান্সফার হব পারে, এটা বডির পর আরেকটা বডিলে যাব পারে, but total remain same. That is called charge is conserved. So number 2 is complete. Number 3, quantization of charge. It is also very important phenomena. You have to know this one very carefully. So what is quantization of charge? Quanta means packet, means not continuous. It is a packet. So quantization of charge means what? Actually what happen? Charge, everything of charge আছে, but this charge is like a quanta, like a packet. It is not continuous. Means you can say like that, it is suppose charge Q equal to 1.6 into 10 to the power minus 90 coulomb. Charge of electron. Quantization of charge বুঝার আগতে আমি একটা বস্তু কমপ্লিট করব লাগিব. That is what? That is electron, charge of an electron. Charge of an electron is what? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And it is negative charge. Though it is negative, just value to express করার কারণে আমি খালি হেইটো দিছো, ভ্যালু টু দিছো. That is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. কোনো একটা বডির চার্জ এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে 1.6 into 10 to the power minus 19 কৈ কম. Means it is the minimum charge. Okay? So 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge is very less. It is a minimum. আৰু কি হ'ব নোৱাৰে? Means charge of a body cannot have a that is fraction of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নোৱাৰে, ফ্ৰেকশন হ'ব নোৱাৰে. হলে এনেকুৱা হ'ব লাগিব চাৰ্জ বিলাক, কোনো এটা বডিৰ চাৰ্জ বিলাক এনেকুৱা হ'ব লাগিব Q equal to এটা ইলেক্ট্ৰনৰ সমান চাৰ্জ, মানে 1 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. নহলে এনেকুৱা হ'ব লাগিব 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb.
নহ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগিব 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb means what? যে 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombৰ এটা integral multiple হ'ব লাগিব 1 into 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb নহ'লে 2 into 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb in this type হ'ব লাগিব এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে 0.5 বা 1/2 half into 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb বা 2/3 fraction হ'ব নোৱাৰিব মানে এটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জৰ ফ্ৰেকশন হ'ব নোৱাৰিব এটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জৰ ইন্টিগ্ৰেল মাল্টিপল হ'ব লাগিব ইন্টিজাৰৰ মানে 1 ৰ হ'ব পাৰে 2 ৰ হ'ব পাৰে 3 ৰ হ'ব পাৰে মানে ইয়াৰ ফ্ৰেকশন বিলাক হ'ব নোৱাৰে it may be negative because electron is a negatively charged so that is why we can call in one formula that is called আমি এই গোটেইখিনি কথা এটা ফৰ্মুলা দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো that is called charge of a body Q equal to plus minus n into E. E means charge of an electron. E means where E means 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and n means positive integer means 1, 2, 3 like that. So it is plus minus. It may be plus, it may be minus. So এনেকুৱা types of charge bila কোনো এটা বডিত এনেকুৱা টাইপছৰ হ'ব Q equal to plus minus n where n is the number E is the 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb that is charge of an electron this is called quantization of charge so this is the introductory class of my first lesson so I think you will be benefited for this let's see what happened so keep watching and take benefit okay thank you